السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطالبات قسم تكنولوجيا البترول في المحاضرة السادسة من مادة النيبوش. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن اللوج اوت والتاج اوت، إغلاق وعزل مصادر الطاقة حين عمليات الصيانة. في المحاضرة السادسة إن شاء الله بنتكلم عن تقسيم وتصنيف المناطق الخطرة أو الكلاسيفايد هازاردوس لوكيشن. الجمعيات الوطنية الأمريكية والإنجليزية لمكافحة الحرائق أو النفبة عرفت المناطق الخطرة بأنها المناطق اللي بيكون حدوث خطر حريق أو انفجار بيها نسبته كبيرة، طبعا نظرا لوجود غازات في المنطقة دي كتير، أبخرة قبل الاشتعال، سوائل مشتعلة، أتربة وغبار ممكن تسبب اشتعال زي الألياف والأنسجة، مصانع الغزل والنسيج، الصباغة، التجهيز، محلج القطن، البتروكيماويات. طيب قسموا المناطق الخطرة دي كما يلي: كلاس A لوكيشن أو التصنيف الأول. التصنيف الأول بيقول لك هو موقع مشبع بالغازات والأبخرة القابلة للاشتعال، وده هاي كلاسيفيكيشن. وده ايه يا جماعه؟ هاي كلاسيفيكيشن، وده اعلى خطوره، وده ايه؟ اعلى خطوره، ده الاعلى. مثال هذه المواقع: مصافي البترول، معامل الغاز، محطات البنزين. يعني باختصار شغل حضرتك، يعني باختصار التخصص الغالي اللي ولادنا الاحباء اختاروا ان هم يسلكوا المجال ده. طيب يبقى الاولى ان احنا نبقى ناس شاطرين جدا في مجال الامن الصناعي، طالما بقى البيئة اللي احنا بنشتغل فيها يا شباب التصنيف بتاع الهازاردوس بتاعها عالي، دي كلاسيفيكيشن واحد، يعني دي الأعلى في الخطورة، يبقى بالتالي لازم احنا كمان نبقى الأعلى في الاستعداد، الأعلى في الثقافة بتاعة الأمن الصناعي، الأعلى في الفهم، الأعلى في إننا نخاف على نفسنا، الأعلى في إننا نطبق مبادئ السلامة والصحة المهنية، الأعلى في إننا نلتزم ويجعل غيرنا يلتزم. طيب التصنيف الثاني او كلاس 2 لوكيشنز هي مواقع مشبعه لغبار واتربه قبل الاشتعال، زي مطاحن الدقيق، المصانع التي تستعمل بودره الالومنيوم والمغنيسيوم، مصانع البلاستيك، يعني شغل بتروكيماويات. برضه له علاقه بحضرتك، يعني لو مش هتشتغل في المجال الاول، مش هتشتغل في مصافي البترول ومعامل الغاز ومحطات البنزين، فحضرتك هتشتغل في المصانع في شغل المغنيسيوم والبلاستيك والحاجات دي كلها. طيب التصنيف الثالث كلاس 3 لوكيشن اللي هي مواقع بيها مواد كالالياف، الانسجه الصناعيه القابله للاشتعال، الحبايب، النسيج، حلق الاقطان، الملابس وخلافه. بخلاف ذلك، بخلاف الثلاث مناطق اللي فوق دول، بتقسم المناطق الخطره الى درجات، اللي هي الحاجات الاقل بقى، اللي هي الحاجات الايه؟ الاقل من دول، الثلاثه دول الاعلى. في حاجات اقل منهم مجالات تانية، بنقسم الدنيا لكلاسز فقط. تم تقسيم الدرجات الى اقسام ديفيجنز، زي قسم رقم 1 هي المناطق التي تفترض وجود غازات وابخره قبل الاشتعال او غبار قبل الاشتعال في الظروف العاديه، طبيعتها هم عايشين وسط ده وخلال العمليات اليوميه العاديه في هذه الاماكن. وعلى سبيل المثال رش ودهان السيارات، طول النهار بيشم في تنر وفي بوهيه، طبعا قبل الاشتعال، اهو ده بره الحاجات اللي فوق. قسم 2 او ديفيجن 2 هي المناطق التي تفترض تواجد الغازات والابخره القابله للاشتعال، كذلك الغبار القابل للاشتعال في ظروف غير عاديه. حوادث، يعني الحاجات دي ما بتظهرش الا في حدوث حوادث تسرب، وذلك نتيجه لاية اعطال بالمعدات تنشا عنها تسرب للمواد القابله للاشتعال. يعني الدنيا عنده بتبقى سليمه، ما عندوش مشاكل، الحاجه دي ما بتتواجدش الا في حاله واحده لو حصل تسريب. كذلك بالاضافه للمناطق والدرجات كلاسز والاقسام ديفيجنز، بيتم تقسيم المواد الكيميائيه القابله للاشتعال الى مجموعات. عندي مجموعات من الف لدال، الف وب وج ودال. التصنيف الاول في الكلاس 1 اتقسمت المجموعات دي على حسب درجات الاشتعال والخواص الاشتعاليه بتاعتها. مجموعه الف اعلى حاجه، مفيش اعلى منه، غاز الاسترين. مجموعه ب اللي تحت منه على طول الهيدروجين. كل دي من حيث قدرتها على الاشتعال والانفجار. المجموعه الثالثه
الايثيلي، الغاز الايثيلي او الايثير. المجموعه دي او المجموعه الرابعه الاجواء التي تحتوي على المواد البتروليه الجازولين، الزيوت. المجموعه من ه الى ذ تابعه للمنطقه الكلاسيفيكيشن الثاني، والمجموعه دي درجات الاستعمال فيها شغل كهرباء شويه، زي الاتربه المعدنيه الالومنيوم والمغنيسيوم، واتربه الكربون والفحم قابل للاشتعال، والدقيق والنشا. بيشتعل بيولع. هو القمح ده يا باشمهندس مش بيولع؟ هو النشا والشويله بتاعته مش بتولع؟ بتولع، بدليل العيش بيتحرق في الفرن. يعني ده ابسط مثال، انت لو مسخن الرغيف بيولع، يعني بتحول لمركبات كربونيه. تمام يا جماعه. طبعا الكلاسيفيكيشن ادي الراجل بتاع دوكو، فلازم لو بيرش لوكا بيعمل الشغل ده لازم يبقى فيه مصدر هواء متجدد. تمام يا جماعه. ولازم ما يبقاش فيه ابخره متشبعه في المكان، لازم يبقى فيه شفاطات تسحب الزيادات وهكذا. تمام. والا هيتم حاجه اسمها ان هيحصل فليمابل، هيبقى عندك مشكله، هيحصل لهب. طبعا يبقى في شفاطات، وفي من فوق سبرينكلز او نقدر نقول عليها بخاخات حريق. تمام. وطبعا بتبقى معزوله عن الاضاءه اللي فوق. تمام. نوعيه الاجهزه الكهربائيه اللي بيتم تركيبها في المناطق الخطره بيبقى ليها مواصفات خاصه. الطريقه التي تجعل الاجهزه الكهربائيه مصدر للاشتعال ان يحصل شرز، انها بتشرز، فبالتالي الصيانات الوقائيه كل فتره لازم تتم. في ملح في السلك، في وساخه نزلت عليها، السلك مقاومته ضعفت، جوده الموصلات، الفيوزات. الاجهزه الكهربائيه تتنظف باستمرار، لو حاطط كهرباء تتنظف باستمرار، يتم شفط الاتربه والبلاوي اللي جوه، ما متاكدش ان في حشرات، ان في قوارض، ان المهم انك تظبط الدنيا. درجات الحراره العاليه لبعض الاجهزه زي مصابيح الاضاءه بتسخن، فبالتالي لو حوالين منها غبار او في تراب قمح، في مش عارف ايه، في ترسبات من الجو الموجود عليها، ممكن جدا عن طريق درجه الحراره الحاجات اللي حواليها دي تشتعل. حدوث خلل في الاجهزه الكهربائيه قد يؤدي الى حدوث شرز او شرر، وبالتالي هيسبب اشتعال. تجنب الاخطاء الناتجه عن الاجهزه الكهربائيه مصدر الحرائق في المناطق المصنفه خطره. يجب اختيار المعده ما ينفعش تجيب تسترخص في المعدات بتاعتك، ما ينفعش تسترخص في كابلات الكهرباء، في السويتشات. والاجهزه المناسبه لكل منطقه من خلال المناطق الخطره، لازم يبقى الدنيا كويسه. طيب الاجهزه الكهربائيه يتم استخدام الاجهزه التي تحفظ داخل صناديق حديديه مقاومه للانفجار، اساسي طالما المنطقه بتاعتك خطر. يبقى الاجهزه الكهربائيه كلها تتحط جوه صناديق، وذلك لاحتمال تسرب الابخره والغازات القابله للاشتعال الى داخل الصندوق الاجهزه الكهربائيه. وفي حاله الاشتعال او الانفجار يبقى الانفجار داخل الصندوق، وبالتالي مش هيطلع لبره ومش هيسبب كبسه، فان الصندوق الحديدي يمنع تسرب الانفجار او الغازات الى الجو، وبالتالي مش هيحصل المشكله فان يحصل اصابات بره، تبقى الدنيا كلها جوه مش بره. الاجهزه الكهربائيه الخاصه بالتصنيف بي يتم استخدام الاجهزه كهربائيه عازله للاتربه، بحيث تبقى الجهاز متامن ما يخشوش تراب او يخشوش غبار، فمع اي شرز داخلي تبص تلاقي الجهاز ولع، فالجهاز كله يتعزل حتى لا تدخل الاتربه الى داخل الجهاز الكهربي. كذلك لا يحدث زياده في درجات الحراره داخل هذه الاجهزه، وطبعا بيبقى له تهويه بطريقه معينه. الاجهزه الكهربائيه الخاصه بالتصنيف الثالث يتم استخدام اجهزه مصممه لمنع وصول الالياف القابله للاشتعال من الدخول، اللي هي الزغبر بتاع الالياف والقطن والفايبر والحاجات دي كلها، وغبار القش والقمح والحاجات دي، انها تخش جوه الصندوق بتاعها، بتتحط في هاوسنج او بتتحط جوه كفر، فبالتالي ما يخشهاش حاجه. يعني بيبقى في كفر كده قافل الدنيا، والجهاز بتاعك بيبقى جوه، بحيث لو في مشكله بره العزل ده ما يخليهاش توصل لجوه، فبالتالي ما يعملش نصيبه. ادي الهاوسنج بتاعك. طبعا زون 1 بتحط لها ايه، زون 2 بتحط لها ايه، زون 3 بتحط لها ايه، كل واحده على حسب المقياس بتاعها. ماشي.
لحد هنا كده بتنتهي محاضرتنا السادسة للنيبوش. احنا مش عايزين نتقل عليكم ونزود لكم الكم عشان يبقى فيه سهولة في الاستيعاب. انا اقدر ان انا اعمل المحاضرة ساعة و2، بس في الحالة اللي زي دي هيبقى استيعاب حضرتك قليل. انا يهمني جدا ان استيعاب حضرتك الكم الصغير هتستوعبه باستفاضة، تفهمه احسن من ان انا اديك كمية كبيرة في محاضرة واحدة ويبقى استيعابك فيها قليل. لحد هنا الحمد لله انهينا المحاضرة السادسة. اتمنى انكم تكونوا بتفهموا مني. لو في اي استفسارات عن المحاضرة الواتساب بتاعي موجود، حضرتك تقدر عن طريق جروب الواتساب بتاع الأكاديمية تكلمني تقول لي رقم المحاضرة والجزئية اللي انت مش فاهمها. لو في امكانية ان اعمل لك محاضرة زيادة اشرح لك فيها الجزئية اللي انت مش فاهمها مفيش مشكلة، مفيش امكانية. هدخل معاك شات لايف اشرح لحضرتك الجزئية اللي انت مش. The first type of hazard is created by the presence of flammable gases or vapors in the air, such as natural gas or gasoline vapor. When these materials are found in the atmosphere, a potential for explosion exists, which could be ignited if an electrical or other source of ignition is present. The code writers have referred to this type of hazard as Class 1. So a Class 1 hazardous location is one in which flammable gases or vapors may be present in the air in sufficient quantities to be explosive or ignitable. Some typical Class 1 locations are petroleum refineries and gasoline storage and dispensing areas, dry cleaning plants, where vapors from cleaning fluids can be present, aircraft hangars, and utility gas plants and operations involving storage and handling of liquefied petroleum or natural gas. The second type of hazard listed by the National Electric Code are those areas made hazardous by the presence of combustible dust. These are referred to in the code as Class 2 locations. Finely pulverized material suspended in the atmosphere can cause as powerful an explosion as occurring in a petroleum refinery. Some typical Class 2 locations are grain elevators, flour and feed mills, plants that manufacture, use, or store magnesium or aluminum powders, producers of plastics, medicines, or fireworks, producers of starch or candies, spice grinding plants, sugar plants, or cocoa plants, and coal preparation plants or other carbon handling or processing areas. Class 3 hazardous locations, according to the NEC, are areas where there are easily ignitable fibers or flyings present due to the types of materials being handled, stored, or processed. The fibers and flyings are not likely to be suspended in the air, but can collect on machinery or lighting fixtures where heat, a spark, or hot metal can ignite them. Some typical Class 3 locations are cottonseed mills and facilities that shape, pulverize, or cut wood and create sawdust or flyings. In addition to these types of hazardous locations, the National Electric Code also concerns itself with the kinds of conditions under which these hazards are present. The code specifies that hazardous material may exist in several different kinds of conditions, which for simplicity can be described as first, normal conditions, and second, abnormal conditions. In the normal condition, the hazard would be expected to be present in everyday production operations, when the hazardous material is expected to be confined within closed containers or closed systems and will be present only during accidental rupture, breakage, or unusual faulty operation. The situation could be called abnormal. The code writers have designated these two kinds of conditions very simply as Division 1 normal and Division 2 abnormal. Class 1, Class 2, and Class 3 hazardous locations can be either Division 1 or Division 2. Good examples of Class 1 Division 1 locations would be the areas near open dome loading facilities or adjacent to the relief valves in a petroleum refinery, because the hazardous material would be present during normal plant operations. So far we've covered the three types of hazardous locations: Class 1 gas or vapors,
Class 2, dust, and Class 3, fibers and flyings. And secondly, two types of conditions. Division 1, normal conditions, and Division 2, abnormal conditions. Now let's move on to discuss the nature of hazardous substances. The gases and vapors of Class 1 locations are broken into 4 groups by the code: A, B, C, and D. These materials are grouped according to the ignition temperature of the substance, its explosive pressure, and other flammable characteristics. The only substance in Group A is acetylene. Acetylene makes up only a very small percentage of hazardous locations and is a gas with extremely high explosion pressures. Group B is another relatively small segment of classified areas. This group includes hydrogen and other materials with similar characteristics. By following the NEC code, some of these Group B locations, other than hydrogen, can actually be satisfied with Group C and Group D equipment. Group C and Group D are by far the most usual Class 1 groups. They comprise the greatest percentage of all Class 1 hazardous locations. Found in Group D are many of the most common flammable substances, such as butane, gasoline, natural gas, and propane. In Class 2, dust locations, we find the hazardous materials in Group E, F, and G. These groups are classified according to the ignition temperature and the conductivity of the hazardous substance. Conductivity is an important consideration in Class 2 locations, especially with metal dust. Metal dusts are categorized in the code as Group E. Included in here are aluminum and magnesium dust and other metal dust of similar nature. Group F atmospheres contain such materials as carbon black, charcoal dust, coal, and coke dust. In Group G, we have grain dust, flour, starch, cocoa, and other types of materials. In summary, hazardous locations are classified in 3 ways by the National Electric Code: type, condition, and nature. There are 3 types of hazardous locations: Class 1, gas and vapor; Class 2, dust; and Class 3, fibers and flyings. There are 2 kinds of hazardous conditions: Division 1 normal and Division 2 abnormal. And finally, there is the nature of hazardous substance, where we find Groups A, B, C, and D in Class 1 locations, and in Class 2 locations, Group E, F, and G. Understanding the National Electrical Code is essential to properly identifying and specifying correct electrical products. Now that we've completed our code translation, we're ready to move on to the next part of our discussion: hazardous location equipment. To do so, let's first take a look at the ways in which electrical equipment can become a source of ignition. The 3 predominant methods are arc or spark, high temperatures, and electrical equipment failures. Arc and sparks are produced by normal operation of equipment like motor starters, contactors, and switches. As the name describes, these types of devices create arcs that could potentially ignite a hazardous location atmosphere. The high temperatures of some heat-producing equipment, such as lamps and lighting fixtures, can ignite flammable atmospheres if they exceed the ignition temperature of the hazardous material. The National Electric Code requires special markings of heat-producing equipment with temperatures above 100 Celsius or 212 Fahrenheit. Electrical equipment failure is another way an explosion could be set off. A burnout of a lamp socket or shortening of a terminal could spark a real disaster in a hazardous location. Now let's get down to the specific hardware and how it is designed and constructed to be suitable for hazardous locations, starting with those designed for Class 1, gas or vapor applications. The first requirement for a Class 1 enclosure is strength. The enclosure must be strong enough to contain the explosion within, and the walls must be thick enough to withstand the internal strain. It also has to be explosion-proof in case gas or vapors get inside. Secondly, it must function at a temperature below the ignition temperature of the surrounding atmosphere. The equipment must also provide a way for burning gases to escape from the device
as they expand during an internal explosion, but only after they have been cooled off and their flames have been quenched. This escape route for the exploding gases is provided through several types of flame paths. An example is the ground surface flame path. Here, the surfaces are ground, matted, and held to a tolerance of 15/10,000ths of an inch. This permits gases to escape, but only after they've been sufficiently cooled, so they won't ignite the volatile surrounding atmosphere. Another example of the flame path is the threaded type. After an explosion, the gas travels out through the threaded joint, but as it does, the explosion cools off, allowing the flame to not ignite the hazardous atmosphere. However, in the case of Class 2, the assumptions are different, and in turn, the design is different. In Class 2, the explosive dust is kept away from equipment housed within the enclosure, so that no internal explosion can take place, and there is no longer a need for any heavy explosion-containing construction or flame paths. This difference explains why Class 1 Division 1 equipment can be called explosion-proof, and Class 2 equipment is called dust ignition-proof. Class 2 equipment has a different set of requirements. 1. It must seal the outside dust. 2. It must operate below the ignition temperature of the hazardous substance. And 3. It must also allow for a dust blanket, which is the buildup of dust collecting on top of the device that can cause it to run hot and ignite the surrounding atmosphere. For Class 3 equipment, there is very little difference from the design of Class 2. Class 3 equipment must minimize the entrance of fibers and flyings, prevent the escape of sparks, burning material, or hot metal particles resulting from the failure of equipment, and operate at normal temperature that will prevent the ignition of fibers accumulated on the equipment. There are many enclosures, devices, and fixtures suitable for all three classes. This simply means that it meets the specifications for each individual type. A Class 1 device, which could contain an explosion of a specific gas, would also have to prevent dust from entering the enclosure to be suitable for Class 2. The close tolerance of the flame path, which cools the burning gases, is also close enough to exclude explosive dust so that the gasket would not be needed. Proper installation of hazardous location equipment calls for the use of seals. Special fittings are required to keep hot gases from traveling through the conduit system, igniting other areas in the event of an internal explosion. They are also needed in certain situations to keep flammable dust from entering the dust ignition-proof enclosures through the conduit. When arcs and sparks cause ignition of flammable gases and vapors, the equipment contains the explosion and vents only cool gases into the surrounding hazardous area. Sealing fittings are designed to be filled with a chemical compound after the wires have been pulled. As the compound hardens, it seals passageways for dust and gases. Within each conduit run that enters an enclosure for switches, circuit breakers, fuses, relays, resistors, or other apparatus which may produce arcs, sparks, or high temperatures within hazardous locations, conduit seals should be placed as close as possible and in no case more than 18 inches from the enclosure. In summary, NEC hazardous locations are classified in three ways: type, condition, and nature. The types are gas, vapor, dust, and fibers or flyings. The conditions are normal or abnormal, indicating the probability of hazardous materials in the atmosphere. And the nature dictates the explosive pressure and flammability of hazardous substance within the environment, indicated by letters A through G. All equipment within hazardous locations must protect against three predominant types of ignition: arc or spark, high temperature, and equipment failure. Within NEC-rated materials, the design and construction must have high strength, a path for explosive materials to be extinguished, or provide protection from dust buildup. Wherever you are drilling, pumping, or refining, Cooper Industries knows the codes and standards required within hazardous environments. Our products are built to meet certifications applicable within NEC environments for locations around the world to ensure the safety of your employees and equipment.